Τον βιντεολήπτη μας Γρηγόρης Γκρέγκ Γρηγορίου. Σήμερα ο trailblazing poet για το poetry slay. Good. So I'm going to give instructions to the parts. Now the parts are the people who are responsible to evaluate and appreciate the performances of each poet performer. Το Λίαν καλώς του πτυχίου μου σπασμένους καθρέφτες στα δάκρυα του συναμμός. Δεν δουλεύομεθα, κυρία, μονάχα σ' αυτά. Και ο χρόνος, ο Μιλάτορας, ένα παιδί που παίζει με το σπασμένο κάφκαλο χελώνας. Μην το παρεξηγείς. Άκου. Τα ύπουλα χτυπήματα σε πρόσωπα, σε χώρες, κινήματα, μια κοινωνία σκλάβα. His bloody cloak. Wore my lucky underwear, put on my sleigh outfit and set out to kill the poetry sleigh. Εδώ είναι το παραστήριο. Τώρα και κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί από αυτά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φορές με τις λοιπόν τις μάσκες στα σκαλάκια, να γνωρίσει. Και λεφτά έχουμε, αλλά η Μπελβεντέρ δεν θα ανοίξει μόνη της. Η Porsche δεν τρέχει με νερό και το καινούργιο iPhone είναι λιγά τσιμπημένο. This with sugar, real or not, spewed out of factories. Chemicals, pretending to be food. Είμαστε εδώ τώρα για να απολαύσουμε το performance του καθενός μας. Σήμερα έχουμε τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο trailblazing poet, τον κύριο Σταύρο Χιπέντρο. Ένα χειροκρότημα για τον Σταύρο Χιπέντρο. Ο οποίος θα έρθει να μας δείξει την καρδιά και την καρδιά. Και μετά θα προχωρήσουμε με τους performers slash slayers μας, ο οποίος, εντάξει, όλοι μας γνωρίζετε, θέλετε να σας πω. Ανέλαβα να βάλω τη γραμμή παραγωγής, τη γραμμή παρουσίασης μόνος μου. Ελπίζω να είσαστε ευχαριστημένοι με τη σειρά που διάλεξα. Θα βγω πρώτος, μετά το Σταύρο προφανώς, για να κάνετε το όσοι να είναι βάρδι, να κάνουμε την εξάσκηση τους πάνω ούτως ή άλλως. Αφού δεν είμαι συμπεριλαμβανομένος και μέσα στην τελική βαθμολογία. Μετά από μένα θα βγει η Μέρη, ένα χειροκρότημα για την Μέρη. Μετά από τη Μέρη θα βγει η Όλγα, ένα χειροκρότημα για την Όλγα. Μετά από την Όλγα η Νάνη. Μετά από την Νάνη ο Ντίμης, ο οποίος για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο Slay. Μετά από τον Ντίμη η Μαρία Κούβαρος. Μετά από την Μαρία ο Γραφικός. And last but not least η Αλήν. Τώρα έτσι για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Τώρα να τα πω για αυτούς που δεν ξέρουν, οι υπόλοιποι νομίζω το ξέρουν τα, αλλά το poetry slay δεν είναι διαγωνισμός, είναι πρόκληση. Και η πρόκληση είναι, καταρχάς, κάνουμε 6 συναντήσεις. Σήμερα είναι η 6η συνάντηση, είναι η τελευταία συνάντηση του πρώτου κύκλου μας. Η πρόκληση είναι προφανώς να συμμετάσχουμε σε όλες τις συναντήσεις. Σε όλες τις συναντήσεις με έναν καινούριο ποίημα, έναν καινούριο αυθεντικό ποίημα, το οποίο θα γράψουμε, θα μάθουμε και θα κάνουμε perform. Και η τελική και η πιο μεγάλη πρόκληση είναι
αν είναι δυνατόν, διότι νομίζω όλοι μας είμαστε εκπαιδευμένοι στο να κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε τις διοργανώσεις ή τούτου είδους τα πράγματα με κάποιο ανταγωνιστικό τρόπο. Η πιο μεγάλη πρόκληση είναι να έρθουμε τα μέρη και να μην σκεφτούμε τον εαυτό μας σε ανταγωνισμό με τους υπόλοιπους, αλλά να σκεφτούμε τον εαυτό μας σαν ένας δάσκαλος και συνάμα μαθητής. Δηλαδή ότι είμαστε εδώ για να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Καθόμαστε βέβαια τώρα, δίνουμε μια βαθμολογία και η βαθμολογία λαμβάνουμε την υπόψη σαν μια μικρή ανατροφοδότηση, ένα feedback κυρίως. Τη βαθμολογία τη δίνουν οι βάρδοι, που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρα πολλούς βάρδους, αλλά θα αξιοποιήσουμε όσους έχουν. Ο ένας θα είναι ο κύριος Πάνος, βάρδος. Θέλεις, Ο δεύτερος μας βάρδος θα είναι ο Δόκτωρ Άλεξ. Θέλεις να είσαι βάρδος. Θέλεις να είναι βάρδος. Θέλεις. Θέλεις το Βλάντ. Welcome. If you want, yes. Vlad. Hello. Hello. You wanna come centrally and sit around? Yeah. It's gonna be in the shots as well. Thank you. You're welcome. Να πω το όνομα του, το σκυλάκι το όνομα του. Jerry. Jerry. Να τον Jerry Βάραδος. Σίγουρα. Καταλαβαίνει ελληνικά, να το πω στα αγγλικά. Να το γυρίσουμε στα αγγλικά. Okay. So, Vlad can be a bard if you want. I'm going to explain to you what's going on here. But you're gonna need to have your hands empty. Okay. Because you're going to be handling your phone or something else. So, I don't know, I mean, Jerry can move around, we don't mind really. Unless your record is going to be... I don't want to. You don't want to leave him. Oh, he might be not. Okay. Well, can you handle the phone while handling Jerry as well? Yes. Okay, good. So we're going to have 3 bards. Traditionally, our trailblazing poet would not be a bard, but I would say that this is like a special occasion, so we might allow our trailblazing poet to be a bard as well, if you would like to, sir. Okay, so it's going to be 4 bards, so it's going to be evenly balanced out. I think everybody's fine with that. Everybody's fine? Okay. Yes. Good. So I'm going to give instructions to the bards. Now the bards are the people who are responsible to evaluate and appreciate the performances of each poet performer. So I would, okay, there are 3 things that you evaluate on. First is the performance itself, which is like the text, what is being spoken out, as in the words themselves, the poem. Secondly is the appearance, the way that the poet handles themselves on the stage. And third, I'm not really sure what the third is, but there is a... The text. Well, the text is the first one. The third one is the... Well, I have it written down somewhere. How unique it is or something. How to? The third one is, okay, sorry. The third one is the overall impact that you would feel that the poem has, and that based on its originality or whatever you count as original. So I'm going to be asking the bards to give like a score from 0 to 10. Now, if you want to include decimals, you can, but just keep it to 0.5. So I mean, don't give us like a 0.32 or whatever. So it's going to be like I don't know, 5.5, 6.5 or whatever. Each poet performer has 3 minutes of performance time, but because we're a very lenient group here, we also include a 30-second extension time in case somebody falters or whatever. We do have timekeeping, which is okay. It kind of adds to the overall experience. So it looks like Maria is going to be.
Or, okay, I'm I'm gonna, gonna do the timekeeping. okay, but I want the second timekeeper as well, just to Mary. Okay, Mary's gonna be the second timekeeper. What else? The bards, please, would you like to produce your phones and take down a note of the names of the performers, so you could, after their performance, and insert your score? Εσύ να το θυμάσαι, πόσο? Πας στο τηλέφωνο σου. Okay, cool. So if you would like to take out your phones and create a note, the bards, please. So the first performer is going to be me. MA, you can write down MA. The second performer is Mary O. You can write down Mary O. Third performer is Olga. Fourth performer is Nani. Fourth performer is Dimis. Sixth performer is Maria Uvaros. Are you noting this down? You're very fast in writing. Eh? Okay, good. Okay. Sixth performer is Grafikos. And seventh performer is Aline. Okay, do you have everything written down? Anything else we need to clarify? No? So just to ask one more, the points are from 1 to 10 and you can give, say 0.5 or 0.5. Yeah, I mean, you can include decimals. I mean, if you want to, let's just say, award an 8.5 is fine, just not 8.32, for example. Just to keep it simpler. Just to keep it simpler. Okay. This for me, I guess. I'm not really sure if I should be saying anything else, but maybe I've said too much. Yes. So do you want just a general score, or do you want score based on each? So content, exposition, impact. Ooh. How? I mean, you are very thorough, Dr. Alex. But I think, okay, we could do it differently. I mean, if you want to comment, I mean, since we are here and we are all in this friendly and family atmosphere, we could ask the bards if they would like to comment afterwards, if you remember anything. I mean, we could do this circle and comment on each performance and piece. I don't know if that would be manageable. But I think the main question is that the grade, like The grade, no, just give us one grade. one Grade. But if you would like to comment afterwards, we can do like this commenting circle, which should be part of our plan, which we haven't implemented thus far, but we could do it for this very special event. But just one grade, Dr. Alex, please. So just give us a number after each performer. Now, since we're talking about points and point systems, I am going to right now tell you the points that the performers have accumulated thus far. So the points accumulated until episode 5. So I'm going to start by giving you, I'm going to go from the lowest score to the biggest score. Now the lowest score so far, okay, do you guys remember Jorn? yeah. Do you guys remember Konstantin? Yes. He was the guy that came to the first, they both came to the first sleigh and they never appeared thus far. So they both scored the same point. It's 7 points because they only had one appearance in the sleigh. We hope to see them again. I don't know what they're doing, but maybe they're gonna return at a later stage and episode. After Konstantin and Jorn, we have Alex Chronidis, who used to be our proto-bard, but he's not here today. And Alex scored, because he appeared once, he scored 8 points. So then he's above Konstantinos and Jorn. Okay. After Alex Chronidis, we have Paul Pavlos Christou. You remember Paul? He came twice. Of course we remember Paul. Yes. By the way, Paul is doing like a quiz night on Prozac, I think the other week, and then he's doing like a poetry event as well in Prozac, which also includes an open mic. I don't know if you see Prozac's things. Okay. Is there. So Paul appeared twice and he scored thus far 14 points. Not bad.
we have the very present right now, Nanny Pai, who has scored thus far totally 28.5 points. So to be precise, Nanny didn't appear in the first episode, but she appeared from the second episode thus far, so she had 6 points in the second episode, 7 points in the third episode, 7.5 points in the fourth episode, and 8 points in the fifth episode. So we see like this rising trajectory for Nanny Pai. Very well done. Congratulations. Yes, give it to Nanny Pai. Because she put in the work and the effort. Right. And she keeps on doing it. Right. Right. After Nanny Pai, we have Mary O. Mary O with 31 points. Now, Mary O has appeared in all of the episodes, minus one, which was last time because she was, I don't know what happened last time. Uninspired. I think she was uninspired last time, so she didn't appear. And busy. She was busy, yes, but she has accumulated thus far 31 points, and on the first episode it was 7 points, second episode 8 points, third episode 8 points, fourth episode 8 points. So we have a very steady trajectory, which is great as well. Okay, after Mary O, we have Graphicos with 34 points. 34 points. And Graphicos has been again to all of the episodes -1 because he was in Greece. He was in Paphos, which is like Greece, but it's not exactly Texas. Texas. Well, it's Texas. He had to show his passport and then do his luggage and everything. You know how it goes. So Graphicos scored 8 points in the first episode, 8 points in the second episode. The third episode he was in Paphos, so he scored no points. He scored 8.5 points in the fourth episode and 9.5 points in the fifth episode. So another upwards going trajectory. Very well done to Graphicos. After Graphicos, we have Aline Andreu with 42.5 points. Now Aline has appeared in all of the episodes. All of them. Every point. All of them. And she has accumulated, in the first episode she had 8 points. The second episode, 8 points as well. Third episode, 8.5 points. The fourth episode, 9.5 points, and she was Poetry Slayer for the fourth episode. And on the fifth episode, 8.5 points. So an exceptionally well score for Aline. Now, in all fairness, I have to include myself into the mix, although I'm not being counted in the last, in the final there. So after Aline, it's me with 44 points. Yes, to Michelangelo. So Michelangelo scored 9 points in the first episode, 8 points in the second, 9 points in the third, 9 points in the fourth, and 9 points in the fifth. I would assume that the audience was, the bars were very lenient towards me. For scoring. So as the total for Michelangelo is 44 points. So we come to the current leader of the Poetry Slay, which is Maria Kouvaros with 47 points. Now Maria Kouvaros, who was in all the episodes as well, and she was Poetry Slayer for the first. She was Poetry Slayer for the first, second, third, and the fifth. She scored in the first episode 9 points, on the second episode 10 points, a perfect 10. On the third episode 9.5, on the fourth episode 9, and on the fifth episode 9.5.
an exceptionally brilliant course for Maria Kouvaros. Give it up for her. So, we have to see what remains after we tally up the scores from today's episode. So we're going to know for sure who's going to be this year's Poetry Slayer. Which I have to add, all of us are Poetry Slayers, obviously. So we're not, let's just say, leaving anybody behind. Well, Did you mention Ariadne? fuck. Ah. Oh shit. Sorry. And you didn't mention me. God damn it, I didn't mention Ariadne, I didn't mention Olga. Fuck. Okay. So Olga, who has 16.5 points because she appeared in the third and the fifth episode, so it's only 2 episodes. But Olga did an exceptionally brilliant job with her performances, and I have to congratulate you personally for that. Well done. On the third episode, she scored 8.5 points, and on the fifth episode, 8 points, for a total of 16.5. So Olga is above Pavlos and right below Nanepai. And Ariadne, who appeared in the first, second, and third episode, and then I think she left for England or somewhere like that. I So, think, is it England or is it Netherlands? She's in Amsterdam. Amsterdam. She's doing good, and she said she regards to everyone. What? Είναι κάποιο master. Ναι. Βρεθήκαμε στο Amsterdam. Από ό,τι. Ναι. Amsterdam. Okay. So Ariadne in the first episode she scored 8.5 points, on the second episode 9 points, on the third episode 8 points, and she hasn't appeared since because she is in Amsterdam, but we wish her well, and she is currently on 25.5 points, which is below Nani and above Olga. Okay, I think we've covered everything with the point system. And I think it's time for us to begin our show. Okay. Do we have anything to add to that? No? Yes? Anybody has anything else to say? Grateful to be here at the end. It's the end of an era and a journey. And we cannot wait for season 2. We're going to be more prepared, and disciplined, and inspired. There is some of it on the slate. I would call it training grounds, definitely. Since we're talking about training grounds, I know that some of you, if not all of you, are going to be joining the slam, which is going to be in March. I want to personally wish you all well, and I think you should do it because it's an experience. Although I do not personally agree with the concept of competitions, I do recognize that they are, in a sense, necessary. But I wish you all the best of luck, and if anybody wants my advice or help, I am here for anybody and everybody. And I'm going to be on the grandstand cheering for all of you because you are part of the KENO community, and I think you, I don't know, yes? Okay, so let's make this question in public. You are adamant in non-participating. No, fuck the slam. For me, it's finished. I've done it. It's enough. I've had enough. I mean, if you've experienced it enough, you get bored of it eventually, right? Well, I mean, it was for me an amazing experience. I learned a lot about myself. I learned a lot about the trade. But I think I'm not cut from that cloth, I think. Yes, Maria. When will you be able to travel? Travel? Probably from now on, because I kind of sorted the thing with the army. Then do it. Okay. Well, but where to? Japan, for example? No, do this one. Στο σλάμ στην Ελλάδα. Από στην Κύπρο. Νομίζω μπορούμε να βρούμε και άλλα venues για να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό έξω από το σλάμ. Anyhow, thank you for the suggestion. I would be extremely happy for the KENO community going to the slam and getting all the top marks and all the top points. So for me, it's going to be like, I mean, okay.
You are going, I'm going, it's the same thing overall. So enough of that. We are at the slay, we're going to be slaying tonight. So without further ado, let's begin with the show, and I want to welcome on the stage our very dear friend Stavros Petru, who is going to be our trailblazing poet for tonight, and he will eventually perform us. And he's been waiting for so long to do this. Give it up for Stavros! Όχι, ό,τι θέλεις. Άσπρα που κάμισα δύο. Απόψε είχαμε απογραφεί. Με επισκέφθηκαν όλες μου οι απελπισίες μαζεμένες. Εγώ δεν είχα ιδέα, ποτέ δεν με ενημερώνει καμιά πριν έρθει. Με έπιασαν απροετοίμαστο. Πώς επισκέψεσαι τον άλλο τέτοια ώρα, κυρά μου? Εγώ είχα τροχιοδρομήσει να ζήσω μια ευτυχία. Στον ύπνο μου. Επίκληση στο δίκαιο της ανάγκης. Αναγκαστικά, αναγκάστηκα. Με έπιασαν απροετοίμαστο. Πώς επισκέπτεσαι τον άλλο τέτοια ώρα, κυρά μου? Επίκληση στο δίκαιο της ανάγκης. Αναγκαστικά, αναγκάστηκα. Έψαξα σε πρωινά μου, σε σχολικά διαλύματα. Πουθενά δεν βρέθηκε ο συμβατός ο φιλέτης. Πανικός. Εντοπίστηκε στα άσπρα μου πουκάμισα ένα πλεόνασμα αγάπης που δεν δόθηκε. Καλέστηκαν αμέσως αρμόδιοι, δικαστές, παπάδες, χωροφύλακες. Ρωτήθηκε η γάτα που είχα στα 12, η γερόντισσα από το μοναστήρι που έφυγε πριν από 2 χρόνια, ο παγωτατζής του χωριού. Κανείς δεν ήξερε περισσότερες πληροφορίες. Έψαξα σε πρωινά μου, σε σχολικά διαλύματα, σε δωμάτια ξενοδοχείων. Πουθενά δεν βρέθηκε ο συμβατός ο φιλέτης. Αλλήμον όμως έρθει απόψε το αφεντικό. Ο φόβος. Τι θα του πω για τόσο πλεόνασμα? Πού ήταν το μυαλό σου, θα μου πει? Μόλις αφήσω λίγο, αυτή η ψεύτραγη ελπίδα σε ρημάζει. Όχι, κύριε. Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια με φόβο και πάθος. Κυρίως πάθος. Μεγάλες. Μεγάλες, αλλά όχι άγιες οι εβδομάδες των παθών μου. Μεγάλες και ατελείωτες. Της αποκύλης ημί των λύτων εκ της θύρας του μνημείου μέχρι Παρασκευή βράδυ, σαν να το δεν ξημερώνει. Και ξανά από την αρχή εν το μέσο της νυχτός με πάθος. Κυρίως πάθος. Μη εκθαμβείστε. Πιο εύκολη η χίλιοι θάνατη από τη μία ανάσταση. Έσπευσα να φέρω τα δικαιολογητικά μου, παλιά ημερολόγια, ξεχασμένα εισιτήρια λεωφορείων και παραστάσεων δεν τους ακούσαν, ήθελαν κάτι άλλο. Τους έφερα τα λιωμένα μου παπούτσια. Το λίαν καλός του πτυχίου μου, σπασμένους καθρέφτες, τα δάκρυα του στεναγμός μου. Δεν βολευόμεθα, κυρία, μονάχα σ' αυτά. Τέλος, τους έφερα τις λέξεις μου. Τους στίχους και τα ποίηματά μου. Τότε, σαν να μηδίασαν πρώτη φορά, με ένα στραβό χαμόγελο τζοκώντας. Συγκατατέθηκαν και έγινε η απογραφή. Πληροφορίες εντός. Πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο κομμάτι το πρώτο είχες το κατεβάσει στο slam μια φορά. Οκ. Ξεκινούμε με το υπόλοιπο πρόγραμμα μας. Θα είναι ο πρώτος που θα κάνω perform, για να μπορούν. I'm going to be the first to perform, so the parts can practice on their poem giving skills on me. I have to admit that because of the work overload or whatever
poem. I finished it on Sunday, and I was trying desperately to learn it by heart. I might have succeeded, but I'm not 100% confident. So instead of fucking up on stage, I'll probably have my phone at hand and read it. So you're going to excuse my insolence of not performing by heart, which I mean, obviously this is the mainstay of this event, learning and performing the poem by heart, but I fucked up. So the bards can penalize me accordingly. You are allowed. I was thinking before, it's kind of, I'm not really sure though, but the word penalize, does it have like correlation with the word penis? Do we know? Any lexicographics? No? You searched I it? wanted to search that many times, But you didn't. Okay. In any case, penalize me if you will. And then, also I'm not going to be using this, but I'm going to be moving around. Anyway, I don't really care. Το κομμάτι αυτό που θα σας πω, το κομμάτι αυτό που θα σας πω τιτλοφορείται «Τουμπίλι» ή υπότιτλος «Αγάπη και μακρύ ξύλο». Και είναι αφιερωμένο στον όσιο William Melvin Hicks. Η ζωή είναι το δώρο που σου χαρίζεται άπαξ και μαζί αεί. Μια περιπέτεια πανέμορφη. Η ζωή είναι γλυκιά. Η ύπαρξη είναι χαρά. Είναι ένα παιχνίδι. Και ο χρόνος, ο Βιγλάτορας, ένα παιδί που παίζει με το σπασμένο κάφκαλο χελώνας που έπεσε στα ξαφνικά από ψηλά. Ένα παιχνίδι πρέπει να θεμάσαι. Ένα καταπληκτικό, εκπληκτικό, ατέρμονο παιχνίδι. Έχει κανόνες το παιχνίδι. Έχει κατηγορίες, επίπεδα, σκάλες, φίδια. Έχει τάσεις, στάσεις, γραφικές παραστάσεις και ψιλοψαλιδισμένα, πολύσχημα, πολύχρωμα στολίδια. Έχει φιγούρες, προσωπία, μάσκες. Έχει εργαλεία, αντικείμενα και λέξεις. Φράσεις που έχουν σκοπό να αντιπροσωπεύσουν έστω και σε παραλλαγή μια ιδέα καθημερινή. Έχει κάρτες τυπωμένες, ζωγραφισμένες γραφιστικά, πλαστικοποιημένες. Έχει κέρματα εικονικά, όπως ακριβώς και τα κανονικά, που κανονικά ορίζουν αγοραπολισίες, καθώς και αποφάσεις για εκδικάσεις. Σου επιτρέπουν και αυτά να ξεφύγεις ή να κατατροποθείς από το βαρύ χέρι νόμου, γραμμένου, τυπωμένου, πάνω σε καλοδιπλωμένο, γυαλισμένο χαρτί. Αμέ. Έχει. Έχει τέτοια κόλπα ταχυδακτυλουργικά. Έχει όμως κι άλλα. Μαγικά. Μυθικά. Κι άμα θες, πάνε ρώτα. Αλλά καλύτερα μην πεις λέξη. Σκέψη καμία. Παρά κάθισε ακίνητο στην ησυχία και έλα μετά από χρόνια μέτρητα και πες μας πια κι εσύ πώς έχει. Διότι έχει. Ο κόσμος, βρε, είναι ένα πανηγύρι σε πάρκο πολυθεματικό και εσύ διαλέγεις, επιλέγεις να αγοράσεις εισιτήριο και να πάρεις βόλτα κάθε κιόσκι, σβούρα και περίπτερο. Κάθεσαι στο καροτσάκι που μια ανεβαίνει, μεταβουτάει, κατεβαίνει, στροβιλίζεται, γυρνάει. Είναι γεμάτο συγκινήσεις, φοβέρες, τρομερές και συγκλονιστικές στιγμές. Είναι η βόλτα πολύχρωμη, πολύβουλη, τόσο διασκεδαστική και όλοι μας έχουμε μέσα της βρεθεί αμέτρητες φορές. Κάποιοι ξαφνικά ξυπνούν από τη ζάλη και το δουλίθαρκο και δειλά ρωτούν, είναι τώρα αυτό όλο το πράγμα καθολικά πραγματικό ή είναι απλά μια βόλτα?
και άλλοι που κατέκτησαν το ψυχοδηλωτικό κεφάλι και θυμούνται, με τη μία απαντούν. Βόλτα είναι βρε μαλάκα, μη φοβού. Είναι απλά και όμορφα μια βόλτα. Σαν θελήσεις τσακαλάζεις με την θέληση του νου, με την επιλογή σου, όχι δα του άλλου νου. Χωρίς άγχος, χωρίς προσπάθεια, χωρίς αποταμιεύσεις και χρήματα πολλά. Μόνο μια επιλογή αυτή τη στιγμή μεταξύ φόβου και αγάπης. Αγάπης. Αγάπης βρε μαλάκα. Ευχαριστώ. Οπότε η αγαπητή μου Βάρδη θα δώσετε τη βαθμολογία για το ότι είδατε και τα λοιπά. Βάλετε ένα νούμερο εκεί δίπλα. Πρέπει να τα πω είναι. Στην κανονική που το ηχογράφησε, που το έμαθα υποτίθεται ήταν ακριβώς 3 λεπτά. Εντάξει, αλλά δύσκολα μάθεις. Τέλος πάντων, δεν το δικαιολογικά. Πιστέψτε με, κάτσα και έμαθα το, αλλά το μυαλό μου αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κοιμάς. Νιώθεσαι. Κοιμάς. Είναι κοιμάς. Οπότε, Βάρδη, αν έχετε δώσει την βαθμολογία, πόσο ήταν, 3, 34. Αν έχετε δώσει τη βαθμολογία σας, μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο performer μας, ο οποίος, η οποία είναι η Mary O. The title of the poem, ξέρω γιατί μιλώ στα αγγλικά. Το ποίημα είναι στα κυπριακά, άρα μπορώ να μιλήσω στα αγγλικά. Ο τίτλος του ποίηματος είναι Αγάπη. Πάει λίγο πίσω στο πρώτο που έγραψα και θέλω να το ξανασκεφτώ κάπως. Okay. Αγάπη. Μια λέξη, 5 γράμματα. Και είμαι πίσω στη σκηνή του εγκλήματος. Βλέπω το θύμα ξαπλωμένο μπροστά μου και σκέφτομαι. 5 γράμματα και ένα θέλω. Θέλω. Τι θέλω. Μια αγκαλιά, ένα φιλί, κάτι. 5 γράμματα πάνε εκδρομή και χάνονται. Τα α ανεβαίνουν στο βουνό και βλέπουν κάτω. Το π κάθεται και θωρεί τη σκιά του στο νερό. Το γάμα συχισμένο, χαμένο και το ήτα κλαίει για το θύμα που άφηκε πίσω του. Άκου. Μέσα σε ένα κουτί, μόνος σου. Και επαναλαμβάνεται η ίδια φράση, ξανά και ξανά, αλλά δεν έχει απάντηση. Πώς είναι να είσαι εσύ. Πάμε πίσω. Τι είναι η αγάπη. Αυταπάτη, ψευδαισθήσεις. Τι. Οξά, ενώ φως, του πως πράγματι είσαι μόνος σου μέσα στο κουτί, δεν θα έρθει ποτέ να κάτσει κάποιος μαζί σου. Μόνος σου, που τη μέρα που γεννήθηκες, μέσα στην κοιλιά της μάμας σου, σκέφτο, 9 μήνες. 9 μήνες. 9 μήνες, μόνος σου. Είσαι δραστός. Και είσαι εσύ, αλλά δεν είσαι ακριβώς εσύ. Είσαι κάτι. Κάτι διαφορετικό, κάποιος. Είσαι εσύ, ένα, μαζί. Και μετά κουντούσε έξω και ξαφνικά είσαι εσύ, ένα, μόνος. Το εγώ μου, έμαθα να το αγαπώ. Το εγώ μου κλαίει τη νύχτα και θέλει αγκαλιά. Το εγώ μου θέλει σοκολάκι και θέλει να πάει σινεμά. Το εγώ μου
Μην το φοβάσαι. Δεν είναι κακό. Το εγώ μου κοιμάται τη νύχτα μαζί με το φως ανοιχτό γιατί φοβάται ότι είναι να εξαφανιστεί. Μην το παρεξηγείς. Το εγώ μου κάθεται πάνω σε ένα γραφείο και μαθαίνει πώς να αγαπά. Μην το παρεξηγείς. Άκου. 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 So when we say performance poetry, not that the other ones are not, this is what we need. Okay. Bravo Remerio. Bravo Remerio. So since Merio demonstrated so beautifully, I just wanted to add that if we are to just say give a title or designation or a description to what poetry slay could or should be, I would say that this is it. It's poetry, obviously the words, but along with it is performance, is movement, is the theatricity on the stage. So, yeah. Very well done. Good. Okay. Okay. I would like you to welcome on the stage and give a big hand to Olga. Olga. Πόσο χρόνο είχαμε για την Μεριό? 3 και 9 για την Μεριό. Το βήμα μου ονομάζεται Αγία Βασίλενα. Αγία Βασίλενα. Το μοναδικό βράδυ. Ένα για όλο το χρόνο το περνάω μόνη, εγώ και το χιόνι, στο Βόρειο Πόλο. Το μυαλό και η καρδιά ταξιδεύει μακριά στον αγαπημένο μου τον Άγιο Βασιλιά, που έχει φύγει με το έλκυθρο μαζί και όλα τα εξωτικά. Φορτωμένος με δώρα, με κέφι και πενάζει, γι' αυτό τον αγαπώ και κανένας αιώνας δεν τα αλλάζει. Όλο το χρόνο γεμίζει την καρδιά του με την Άγια ευλογία για όλα τα παιδιά του. Προσεύχεται για ανθρώπους ευλογημένους, χορτάτους, ήρεμους, καλλιεργημένους. Και να, τώρα έχει πάει να προσφέρει φροντίδα να δώσει σε όποιον υποφέρει. Της καρδιάς τα δώρα, αγάπη σε κάθε χώρα, συμπόνια, καλοσύνη, συγχώρεση, ευφροσύνη. Μα η καρδιά μου μόνο ξέρει πως ο ράχος θα γυρίσει, μέσα στην αγκαλιά μου θα χωθεί, το χάδι μου, το σκότος να ξορκίσει. Για μέρες θα κλαίει, θα παραμιλάει για όσα έχει πει, τη φτώχεια, το άχρηστο χρήμα, το ψέμα, το μίσος, το θάνατο, τον πόνο, τον πόλεμο, τα θύματα, την πείνα, τα μνήματα, τα ύπουλα, χτυπήματα σε πρόσωπα, σε χώρες, κινήματα, μια κοινωνία σκλάβα, υποδουλωμένη. Και εγώ να μην αντέχω, να μην μπορώ, στους δρόμους θέλω να κατέβω, απέναντί σας να σταθώ και όσα νιώθω να τα πω. Ποιος από εσάς τη δύναμη θα βρει, το κεφάλι να σηκώσει, τον πύλη μου να δει βαθιά μέσα στα μάτια, να πιστέψει πως υπάρχει και ίσως αυτό τον σώσει. Καλά Χριστούγεννα. Άισαι να έχεις κανένα άλλο που δεν ξέρεις.
gonna be talking from the sidelines. Very well done, Santa Βασίλο. Σε ευχαριστούμε που ήρθες και μας έφερες αυτό το υπέροχο δώρο πριν όλους τους υπόλοιπους. Και very well done. Ξαναλέω, παραστατική ποιήση, ορίστε. Mary, Olga, very well done. Τελικά θέλεις το ξαποτέλεσμα. Όχι, δεν το θέλω, αλλά να βάζουν όλα το ρεμάστο του Netflix. One moment for a break, okay? Coming back. Thank you. Stand up commentary. Τώρα πρέπει να κάνεις intermedio. Πρέπει να κάνω intermedio. Εντάξει, λέει και να πάει stand-up comedy. Αύριο να πάμε για να στη μικρή Ναύτο. Αύριο. Όχι. Κανονίζουμε να είναι για τις 11 του μηνός στη μικρή Ναύτο. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι προφανώς, μάλλον θα το ξέρετε επειδή έχετε δηλαδή και το email, στο οποίο θα έχουμε πολλά πράγματα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Θα μαζευτούμε 10 ποιητές και θα πούμε κάποια γεύματα μας από τη ιστορία μουσικής. Ελπίζω να έχουμε... Οκ, μπάτσο. Και έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα από τον Dr. Alex. Γράφει διατριβές για τον κάθε ένα μας. Πολύ καλό αυτό. Super feedback με τον Dr. Alex. Ναι, και απλά να πάμε αύριο για να δούμε πώς θα συντονίσουμε τους μουσικούς μας και τα λοιπά, να πάμε αύριο για να δούμε το τέτοιο. Επίσης, στην μικρή Ναύτο αύριο έχει stand-up comedy open mic που διοργανώνει ο φίλος μας Μίλτος και τα φίλοι του, οι Underdogs και τα λοιπά. Η μικρή Ναύτος. Η πλατεία Αντιληρίας, ξέρεις που είναι ο Μιναρές. Ναι, είναι μια πόρτα μετά το καφενείο 11. Και σκέφτομαι να φύγω από να κάνω και εγώ κανένα stand-up comedy, διότι πήγα μια φορά στους docs και έκανα ένα stand-up comedy και σκέφτομαι να τους πω, μάλλον μπορεί να χρησιμοποιήσω την εμπειρία που είχα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σήμερα και αύριο με για να τους στολίσω, ναι. Οπότε θα πάω και να μιλώ για πόνους και για δαχτύλια. Και μετά θα ψάχνετε δουλειά. Όντως, ναι, εντάξει, θεωρητικά δεν μπορώ να μιλήσω δημοσίως, διότι κρατούμε με non-disclosure agreement. Βέβαια, μπορώ να μιλήσω για έναν υποθετικό πανεπιστήμιο. Μπορώ να μιλήσω για μια υποθετική χώρα. Κανένας δεν λέει ότι έγινε στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην το βάλεις στο πανεπιστήμιο, μπορείς να βάλεις κάπου. Ναι. Ούτως ή άλλως για την προηγούμενη φορά που πήγα έκανα stand-up comedy, δημιούργησα μια άλλη περσόνα, την οποία είπα ότι ήταν ένας εξωγήινος, ο οποίος κατέβηκε στη γη για να περάσει. Και κατέβηκε στη γη και απλά είδε το stand-up comedy και έκανε stand-up comedy. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ήταν σε κάποιον άλλο πλανήτη που έγινε. Σε κάποιον άλλο πανεπιστήμιο, και να μην γλιτώσουμε. Μπορεί να πεις ότι ήθελα σχολή μας στο ιστορικό. Σχολή μας στο ιστορικό. CIA. Ναι, οκ, ναι, στο... Τέλος το λέει και το κέντρο που κάνουμε το Τραμπ, το τελευταίο Alligator, Alcatraz, κάπως έτσι, που την έκαμε το στη Φλόριντα. Ναι, κάμασε ένα... Μαραλάπιο είναι το σπίτι του υποτίθεται. Αλλά δεν κάμασε ένα καινούργιο κέντρο που βάλουν τους παράνομους ορκωτεύες και ονομάσαν το Alligator, Alcatraz, επειδή είναι στη Φλόριντα. Κοίτα. Οκ, Alligator, Alcatraz. Θα μας δώσει το Τραμπ. Στείλουν κανένα βίντεο ή το Τραμπ. Παιδιά, είμαι εξωγήινος, δεν είμαι εγώ, οπότε ας πάμε να βρω το εξωγήινος. Να αναξύ τώρα που θα συζητούμε το Τζόρτ Ράχτη για Ινάνη και ο Δόκτωρ Άλεξ, για να πάμε πίσω στο θέμα των κόλων και των δακτύλων, έλεγα που οι γιατροί ότι αρκετές φορές υποτίθεται η συγκεκριμένη εξέταση. Ναι, συνέχισε, συνέχισε. Αν σας ενδιαφέρει να ξέρετε τεχνικές λεπτομέρειες, γίνεται συνήθως με αυτόν το δάχτυλο. Υποθετικές τεχνικές λεπτομέρειες. Όχι, τεχνικές λεπτομέρειες. Και ο Δόκτωρ Άλεξ μπορεί να το επιβεβαιώσει. Για αυτή η συγκεκριμένη εξέταση γίνεται με αυτόν το δάχτυλο. Και λέγαμε οι ιατροί ότι αρκετές φορές ήταν οι φοιτητές οι οποίοι έκαναν την εξέταση και με αυτόν το δάχτυλο. Δεν σκεφτεί να πούμε ξανά το γιατρό σας του λέει και όταν θα σας εξετάσουμε. Και εγώ έβαλα δάχτυλο στον προσωμιωμένο κόλλο του. Ναι, έβαλε και ο Δόκτωρ Άλεξ. Μπράβο! Και στα νότερα! Δόκτωρ Άλεξ, ποιο δάχτυλο ακριβώς έβαλε?
Στο επόμενο επεισόδιο. Που λέτε, οπότε λέω τους ότι λάζουν σήμερα ο γιατρός ότι αρκετοί κάποιοι φοιτητές χρησιμοποίησαν όχι το index finger, αλλά το middle finger, κάποιοι είναι picking finger, κάποιοι είναι the ring finger. Τώρα δεν ξέρω πώς δουλεύει τους φοιτητές συστήματα. Is it the right hand or the left hand? It depends on the doctor. No, I don't know. Actually, σήμερα είχαμε κάποιοι οποίοι were supposed to be left-handed, but they had to work right-handedly. I don't know how that works. Doctor might know more about this. You're supposed to hold one of the cheeks, yes, with one hand and then rest with the other. But you can switch. Hypothetical cheek. Είναι μέσα από τη δίκτυα και λέει, εντάξει, εγώ είμαι αριστερό χειράς, αλλά έκαμε τις κινήσεις με το δεξί του. Δηλαδή το δάχτυλο που χρησιμοποίησε για αυτή την πολύ διαισθητική πράξη ήταν το δεξί του. Ναι. Thank you, Michelangelo. You're very welcome. Come tomorrow by the creators for more juicy details. So are we ready? Yeah. Okay, and you sure you don't need the microphone? Yes. Okay. So please welcome on the stage Nani Pai. Εντάξει, sorry. Ναι, βέβαια. Ποιος ήταν ο χρόνος που είχαμε για την Όλγα? 2-19. Πόσα? 2-19. Okay. No was quick. Έλα, Νάνι Pai, έφυγες. Όχι ήρθες. Yes. The poem is called Four Horsemen. Any... Τέσσερις εικόνες της Αποκάλυψης. Ναι, Babuji. Yes, that's the gist of it. Here comes the white horseman. Conquistadors, his other name. So he came, a crown worn on greasy hair, yellow teeth and stenchy sweat. He's bowing my direction. Suddenly, I started getting wet. I started trembling, and I think I broke a nerve. A beaded mustache. I had a beaded mustache, and my feet were getting heated. I think I broke a nerve. What if I got her sick? What if I give him the ick? Contagious it is, no doubt. My body's getting weak, but maybe it's just a trick. I'm just a clown waiting to be ridiculed. Maybe it's just a trick. Yes, that's it. I'm baited by a love for human beings and funneled by the guilt within. Another seal breaks. Another horseman waits. His bloody cloak in the wind. His bloody cloak dancing in the air. His bloody cloak. Last minute. His bloody cloak dancing in the air. Okay, I'm gonna stop here. Thank you. Honestly, I knew the whole of it, okay? Do not count it. Everybody's. Well, since we're a very democratic event, yeah? Okay. Couldn't we allow Nani Pai to, if she wants to recollect her thoughts and maybe give us her full poem again, maybe we could ask her to return on the stage after everybody has finished? Yes. Yes. Okay, yes, thank you. Okay. Thank So we you. call this Very an kind. unofficial, let's just say, it was like a... Yes. A dress rehearsal for Nani Pai. Thank you. Okay. Thank you, Ma. Thank you, guys. I appreciate it. Okay. All right. So, we would like now to welcome on the stage, for the first time in the poetry sleigh, Dimis. Give it up for Dimis. Also without a microphone.
been preparing this for a year. I showered and I shaved, and I smiled and I laughed as I looked into the mirror and proudly recited with perfect enunciation the first few words of the very first poem I would ever perform. I've been preparing this for a year. That's a tad too timid. I've been preparing this for a year. Too bombastic. I've been preparing this for a year. There. I wore my lucky underwear, put on my sleigh outfit, and set out to kill at the poetry sleigh. I've been preparing this for a year. As I wait for my turn, I'm a little apprehensive, looking at the people I'm about to address. This lady to my right is so elegant and much too attractive for words. Wow. This man on my right, he's a judge. He looks at me like this. No, sir, madam, I've been preparing this for a year. But my slot starts now and anxiety attacks. I'm a bundle of nerves. My knees begin to wobble and I tremble like a mouse that's just seen a cat. When I get to the microphone, I've been preparing this for a year. Well, sir, that was excellent. That was brilliant. That was amazing. I can't believe you were preparing it for a year. I mean, I thought it came out on its own. I was very well done. Innovation, I would say. It was innovative. Yeah. Good. That's why we are here. That's why, exactly why we are here. Okay, have the bards given their scores? Yes? Okay, good. Now, I would like to call on the Maria Felisto. I would like to call on the stage Maria Kouvaros. Καλησπέρα. Μιχαηλάκη, νιώθω σε πάρα πολλά. Θέλω και εγώ το κινητό μου, και εγώ είμαι από την Κυριακή. Αλλά, ανακοίνωση. Επειδή είναι από Παρίσι το Μάη, στο World Cup. Στο World Cup. Really?
Ναι, και θέλω να έχω όσο πιο πολύ challenge γίνεται. Να το κάνω, ρε. Μπράβο! Ποιο είναι. Καλώς ήρθατε σε αυτό το ταξίδι. Παρακαλούμε να αποσδέσετε σφιχτά τις ζώνες σας, δερμάτινες ή φασμάτινες με αγκράφα κουμπίζι, που δεν έχει καμία σημασία. Εσείς κοιτάξτε να τις δέσετε σφιχτά, 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 τόσο όσο να μην σας κόβετε η ανάσα και χάσετε αυτό το μονόλογο. Η πλάτη του καθίσματός σας θα πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση. Αυτό είναι βέβαια για δική σας άνεση, όχι για κάποια δική μας παραξενιά, αφού έτσι θα μπορείτε καλύτερα να απολαύσετε τη θέα του κινητού σας. Σέλφι, φαγητά, ποτά, τσιτάτα, βιβλία, κτίρια, παρτάκια και μια στρατιά διανοούμενοι που δίνουν μαθήματα ζωής. Σκρολάρετε, 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 γιατί χανόμαστε πλάτη σε όρθια θέση, έτσι την έχουμε κι εμείς. Μην τύχει και ξαπλώσουμε, πάρει το μάτι λίγο ουρανό και ονειρευτούμε ελευθερία. Α, ναι. Το ατομικό σας τραπεζάκι, αυτό καλύτερα κρατήστε το κλειστό. Άλλωστε, ψυχουλάκι δεν προβλέπετε να μείνει για να φάμε. Τις ώρες σας τις δέσατε σωστά. Τι, έχετε θέση business class? Καλή προσπάθεια, μα. Το φαγητό πετάει πια αποκλειστικά μόνο σε τζετ ιδιωτικά. Γύρω του το 1% ανθρωπότητας και 0 ανθρωπιάς γκρινιάζει για το φαγητό βάρος και ανακοινώνει ανθρωπιστική βοήθεια που δεν θα φτάσει ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ ξανά. Δεν έχουμε δει μάσκες οξυγόνου να πέφτουν με τέτοια ταχύτητα. Και τι να λέει, εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Δεν έχουμε καμπίνα για να της πέσει η πίεση. Η δική μας από την άλλη μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει, ανάλογα με τις επικεφαλίδες των ειδήσεων. Α, ναι, εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Εδώ είναι το κολαστήριο. Και όλο και κάποιος έχει πατήσει ένα κουμπί από αυτά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Φορέστε τις λοιπόν τις μάσκες σας καλά και αναπνεύστε κανονικά. Έτσι, για την ψευδαίσθηση ελπίδας. Φορέστε έπειτα και στα παιδιά σας λίγη ελπίδα, μα να το ξέρετε, θα έρθει η μέρα που θα ρωτήσουν. Μαμά, μπαμπά, όταν χανόταν ο κόσμος, τι έκανες εσύ, τι. Και εκεί ούτε η σπρίχτα από το σωσίδιο δεν θα μπορέσει να σε σώσει ούτως ή άλλως, ούτε και αυτό φουσκώνει αρκετά για να κρυφτείς. Μα όχι, μην ανησυχείτε, θα ανάψουν τότε τα λαμπάκια στο διάδρομο που θα σας δείξουν την έξοδο κινδύνου. Μην σηκωθείτε. Εδώ δεν είναι αεροπλάνο. Εδώ, αγαπητά μου πλάσματα, είναι ζωή. Ζώνη, σφιχτά δεμένη, κάθισμα όρθια θέση και τραπεζάκι πάντα κλειστό. Σταθερή αναπνοή. Κυρίες και κύριοι, αυτοί αυτά. Εντός εκτός επίτα αυτά, εμείς το τερματίσαμε και αν κάτι από όλα αυτά σας ενοχλεί, κάντε μας hosting. Σαν αλυγόμενοι, οι υποψήφιοι εργοδότες που λάβανε την αίτησή μας και δεν θα μας απαντήσουν ποτέ για interview. Και αν πάλι ούτε αυτή η λύση σας ικανοποιεί, μάλλον θα πρέπει να σας συναγραφήσουμε μια κάποια ποίηση. Μα τι νομίζετε. Κάπως έτσι την πατήσαμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Χυμαρόδης η Μαρία Κούαρος. Very well done, Maria. Very well done. Brilliant. Mary, time. 3-5 for Maria Κούαρος. 3-5-0-5. Τι θα ήταν το 3-5? 3-50. Α, 3-0-5. 3-0-5 for Maria Κούαρος. Έχεις γίνει και άλλος συνοδός. Με τη στολή. Οκ. Καταπληκτικά ποίηματα σήμερα και performances. Οκ, είμαστε έτοιμοι να καλέσουμε στη σκηνή τον Δημήτρη Γραφικό Τρίμη. Θα μου επιτρέψετε, εφόσον έρχονται Άγιες μέρες, θα πω μια προσευχή. Πατέρα μας, που είσαι στον ουρανό, κάνω μια προσευχή ειλικρινή. Να έχεις καλά όλη τη γη. Αλλά εμένα λιγάκι παραπάνω. Γιατί έχω γάμο το Σάββατο και πρέπει να βγω ωραίες φωτογραφίες.
Να σχολάσω λίγο νωρίτερα από τη δουλειά, να μην κουραστώ και πάρα πολύ. Έχω να γυρίσω να διαλέξω ρούχα, να φτιάξω μαλλιά, να βγάλω καμιά δεκαριά selfies και μετά να πάω να γίνω ζάντα αλουμινίου από ταξίδια στο pre-wedding party. Πολύ φίλος μου αγαπητός. Αν και δεν ξέρω τι του βρήκε νύφη. Να γιάσει το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου, αλλά στη γη και συγκεκριμένα εδώ να γίνει αυτό που θέλω εγώ. Να μην δουλεύει το ξυπνητήρι και όλοι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και φωνάζουν για την Παλαιστίνη και τα τέμπη να συλληφθούν. Γιατί θέλω να πάω για καφέ και κλείνω τους δρόμους. Αυτοί κατέστρεψαν την Ελλάδα. Έλεγε ο θείος μου. Μόνο μια χούντα θα μας σώσει. Φοβερός τύπος ο θείος μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί του μιλάνε πια τα παιδιά του. Δώσε μας ψωμί, συγχώρεσε τα χρέη μας, αλλά όσους χρωστάνε σε μένα, ρίξ' τους στην πιο καυτή φωτιά της κόλασης. Γιατί έχουμε έξοδα πολλά. Και λεφτά έχουμε, αλλά η Belvedere δεν θα ανοίξει μόνη της, η Porsche δεν τρέχει με νερό και το καινούργιο iPhone είναι λιγάκι τσιμπημένο. Έχουμε και μια εικόνα να κρατήσουμε. Αυτή μετράει άλλωστε. Μη με βάλεις σε δοκιμασία, αλλά σε πειρασμό βάλε με και ρίξε πάνω μου την αμαρτία σαν βροχή. Γιατί με ένα κτίνο σαν χόρταγο που διψάει για σεξ και αμαρτία ξενύχτια σε μπαρ και οίκους ανοχής. Άλλο που κάθε βράδυ κοιμάμαι μόνος μου γιατί καμία δεν μου απαντάει στα μηνύματα, αυτές χάνω. Αμήν. Μπράβο, γραφικέ. Όσο τέτοιες προσευχές χρειάζεται όλοι να τις κάνουμε. Θα τις βάλουμε στο νυχτερινό μας ρεπερτόριο. Ή στο πρωινό, ρε, πότε το λες, πρωί ή νύχτα. Πριν κοιμηθείς, θα ξυπνήσεις. Το πάντα εγώ το λες Κυριακή πρωί. Very well done. Very, τα χρόνια. 2-5. 2-0-5. Εντάξει, με συγχωρείτε Βάρνη που δεν ρωτώ κάθε φορά αν έχετε βάλει τους βαθμούς σας, αλλά υποθέτω ότι τους βάζετε, κεφάλι να λυθεί. Πάρα πολύ ωραία, μετά την πολύ ωραία προσευχή του Δημήτρη, του γραφικού, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στη σκηνή τον τελευταίο performance last layer for tonight, την Αλίνα Ανδρέου. Και εγώ χωρίς αυτό. Θα προσπαθήσω. On a lazy afternoon, I flick through a magazine. An advert on a page. 5 women in scarlet lingerie, styled in lace, straps, and holes. Fine. Wear the colour you want. Mine is pink. Fine. Wear the style you like. Mine is basic. Suits my age. But the caption on the page? This Christmas, memories flash by of nativity plays at school, of the compassion, humility, reflection that the birth of Christ means. Like a contortionist, I stretched and bent and twisted my mind to find a connection between the caption and the image. I found one. The erosion of essence for the accumulation of profits. A sight I see far too often on
on supermarket shelves packets of poly-saturated junk laced with sugar, real or not, spewed out of factories, chemicals pretending to be food. That is the erosion of essence for the accumulation of profits. On social media, friends, influencers, likes and hearts, all controlled by the algorithms of monetization. Digital encounters posing as human connection. That is the erosion of essence for the accumulation of profit. How far down will essence be eroded? Down to the abyss? How far up will profits be accumulated to the zenith? Are questions too complicated for a lazy afternoon? I flicked the page of the magazine and carried on with my lazy afternoon. Very well done, Eileen. Very well done for a very thought-provoking piece. And an excellent performance to boot. Movement. On the stage. Theatricity. Have the bands placed their scores? They have. Everything is ready? Everyone's ready? We have Nani Pai. Nani Pai. Nani. 1 second. Πώς είναι ώρα? 3-0. 3-0. Very well done. 3-0 για την Αλήνη. Okay, Nani Pai and Nartis. If I fail again, I fail ethically, okay? So don't judge. Beckett said, fail again, fail better. What? You want to take Don't fail again, it's that so. Do you want to Okay. And take the microphone, yes. Sure, let's try it this way. Okay, let's try it. I'm not gonna move shit, sorry. Like this? Okay, yes. Okay, good. Oh my god, I really froze. Okay, give me 1 second, okay? Okay, sure. A white horseman waiting in the corner. Conquistadores, his other name. I cannot do it. Can I just say the poem? I cannot just read it. Θα διαγωνιστώ, εντάξει. Πλάω να το πω. Very, Yasmo, please. Okay, I'm not gonna be scored on this one. Sorry, I just finished it yesterday and I learned it today after work, so forgive me. Yes, what? Yes, I'm just performing, that's true. Generally, all of us were not competing here. Okay, you're right. Okay. Sorry again for the repetitive beginning. Go for it. All right. Here comes the white horseman, Conquistadores, his other name. Crown born on greasy hair, he's bound my direction. Yellow teeth and stenchy sweat. Suddenly I started getting wet. My scalp feels spiny and I think I broke a nerve. My mustache beaded, my feet heated. Random pains on hollow chest. What if I got her sick? What if I gave him the ick? Contagious it is, no doubt. My body's getting weak, but maybe it's just a trick. Okay. For him I'm nothing but a clown,
waiting for me to bow, founded by a love for human beings, a guilt that's breaking into hives. Another seal breaks. Did we really think we'd get a break? A slimy horseman waiting in the corner, his bloody clock on thin air dancing, a heavy sword glistening in thunderstorms. Bring out your words, your empty herds, you're nothing but a fairy tale curse. Is that all you got, you ugly bloke? His cheekbones shone, a smile of a shark, with a snap of his finger, and the other one's gone. Horn-blown, bloodshed snowed, a velvet carpet watering Manon, lipstick-stained clavicles claimed by curious probe. Mortally is covered, the wail of Ares thundered. Headless soldiers by little boys coveted, baited by the honor of horror, dreaming of their own chests engraved. With open arms and hunger pangs, dear famine has arrived, bulgy veins holding on to scales. Running away, there was no town to bail. Night terrors manifesting tremors. Minds stripping, fat cells stripping, civilians mouths dripping. Puny worms, platonic whores. It's 'cause of you we're getting burned. Piety will not grant you charity, but death will give you clarity. You're not a bastard, homie, summoned by a herd unholy. Let them loose, those beastly fiends. Go ahead, fill up those crates. The river of sticks awaits. Yes, that's it. Thank you for the understanding of the new Welcome on time. So I guess, some lessons are very hard to learn, so you have to kind of keep at them. But I'm saying that for myself as well, although I could say that I have a formal excuse, but yes, we should be doing this earlier than later. Okay, I think we've done it, ladies and gentlemen. I think we can give everybody a very warm applause. And another applause for Greg, who is covering our evening tonight. Greg was not here. Εξέλιψε η μπαταρία της Μιτσάς της Γάλλης φωτογραφικής. Όχι της δικής σου, της άλλης. Έλειψε. Για άκουσα την που έκλεισε. Έχω άλλη δαμέα για να μας κάνει I think we should not take a break, so we can wrap it up and then go home for We're past my bedtime. You are past everybody's bedtime. Thank you for your understanding. You are past my bedtime as well. Maybe. But maybe the bats do not want to say their marks out loud. Forever. That's not for the bats to decide. We're going to have to ask if the Slayers wouldn't mind saying hearing their marks out loud. Δεν είναι πολύ προσωπικά. Or maybe we could, I don't know, let's just keep it typical. Do you mind? No, it doesn't mind. Okay. Graphicos, do you mind? No. Okay. Alim, do you mind? Dimis, do you mind if like the, no? No, slaying in public. Slaying in public. Well, in that case, let's do this more formally then. I would like... No need for the formal. No, did I say formally? Let's do it informally. So I'm going to ask all of the bats to come on the stage. Let's do it super informally. Come on, gentlemen. Come on. Come on. And unofficially, Dr. Alice is going to be our protobag since he has also written his diatribe. So good job, everybody. I'm going to do it in English, okay? So, in the spirit of non-competition, let me be strict but fair, okay? So, Mikhail, shall I count your insolence or no? But actually, since we are sitting,
tally up all the, I mean, are we saying the scores or you want to? I can just say the score, I can give comments, whatever you want. No, we should hear the score as well, shouldn't we? We should first give the score and then come back to the comments. No, Give the scores and then go back. you should combine the scores and give me the total score, and then if you want, you can And comment then as well. we want the comments. Εντάξει, να το κάνουμε publicly, okay, so we're saying me now. Εντάξει, okay. Stavros, can you tally up? Since you're the protobar, we'll do this publicly, so everybody knows what you scored. Θα δώσετε όλη τη βαθμολογία σας. Ναι, στον Dr. Alex. Θες να κάνεις τώρα, αλλά γράφεις είναι λίγο. Εντάξει. Υπάρχει συγκεκριμένη μόνο ένα άντρες. Ήμασταν εμείς και ναι. Καλύτερα να μας. Παραθέτετε την άλλη στα ρεφιλισμένες των όρων, έτσι. Ναι, να το είχατε 4, να τα προσθέσουμε και να το διορίσουμε για 4. Τότε μπορώ να κάνω performance, όσο όμως πάμε. Ορίστε. Σωστά, δεν είναι για μένα. Να κάνουμε την πρόσθεση και να την Πότε προσθέσετε.
Γκρέκ, είμαστε μέσα στο πλάνο. Ναι. Πού τώρα είναι το ωραίο. Δήλωσε για εδώ, αλλά δύο παιδιά. Βγάζετε το ημερομηνία. Η οποία είναι ήσυχα. Πάλι. Θεά, ναι, θεά. Είναι κακή.
So, we are ready. So, I'll say the names and the score, mixed score, average. So, Michelangelo, I didn't count your insolence. So, you get a score of 8. Mary O, score of 7.5. Oliver, score of 8. Divis, 8. Maria Guaros, 9. Graficos, 8. And Aline gets an 8.5. So the, in inverted commas, winner today is Maria Guaros. Who wants to hear comments or no? Yes, actually, yes. Η Μαρία 9. Ναι. Μαρία 9. Γραφικός 8, Αline 8,5. So, thanks for inviting me. After many invitations, I made it today. Thank you. So, my comments were written in the style of this event, so I'm sorry. So, I would have done -2 for your reading of your phone. Well, you should. So, my comments exactly as I was writing them down. -2 for insolence. So I'm putting a 7. Teasing resolution through perpetual doubt. Content as an invocation for individuation. Disposition picked up more so at the first third onwards in your own skin. Impact binary yet open-ended. So, that's you. Mary O. Okay. So, Mary O. Laying out crime scene as segue for narration, great. Disposition amazing, inclusion of trope from elitis, agu, yes, no? No intention. Not intentional. You did at the end as well. Very intentional, okay. And you did at the end also with, so, interesting use of cyclical sequences, timbre shifts very self-aware, I like that. Segue for expansion continues in repetitions. That was very interesting also. So, that's Mary O. Then Olga. Graphic with a twist. Shifts in voice predictable. Body had its own language in the beginning and then joined the voice. If that was intentional, it's great. Great duality in hand movement with opposingly set terms, so in the middle. And then, instead of joining them, you let them slide over each other. I like that. Overshooting. So, that was Olga. Nani, I have to say something, okay? So, I'll comment on what on your first time, because I saw something in your short session. I saw something strange. So there's a Bergman movie. I don't remember which one. It's black and white, and two women are discussing a sexual experience, and
they are doing it in such a discreet way, but it's extremely graphic. So I got a hint of that. I wished you could have finished it. Yeah, thank Okay. you. Yes, thank you. I'll maybe next time. So, Nani, bravo. Thank you. Cheers. Dimis is next. So, David Attenborough voice in the beginning, I like that. Mixed with some other ones. Comedic texture and fourth wall demolition from start, great intro to shift later in the story. Theatricality, classical elements with amazing shift to mute, tad too long for me, okay, but very innovative, no question about that. And for me, again, pleasantly cyclical. It had a center. So, thank you. Then, Maria Kouvaros. Aha. So, from the ground up, immediate allusion to modern satire, image transposition, excellent setup. Absurdity was used in fruition, not too much, not too little, for me at least. You have a great awareness of the timbre of your own voice. Quite musical disposition, arranged almost in an intro, chorus, breakdown, build-up, and return with like a jazzy surprise at the end. So yes, thank you. So for Graphicos, I wrote the least comments, but that doesn't mean anything, okay? The side eye, inverted commas, comments were very well timed, and the critique of the vicarious elements of Western society, it's been done before, many times, but I think you let it laugh at itself. So I like that as well. Thank you. And last, but definitely not least, Aline. Strange that there was a connection between what we were discussing outside. So, as I wrote it, fresh, meter check, very solid, great insinuation of critique of commodity-based societal ethos. Essence was infused between the shifts in its chapters, as if ridiculing the current spirit of our time. Again, maybe it's me, but I saw some elements of Gnostic poetry in there. In the out, up in the down. I don't remember exactly what you said, but you had these transpositions. Great driver of attention. Thank you. So I was going to say, I was thinking, who does that? Yeah. Who does that? It's such little time, right? It's going to come back. Should we invite the doctor back for his feedback and all the presence and everything? I think we should. Yes. Dr. Alex, thank you very much. As I would say, the most valuable, obviously, okay, I'm not putting down doctor's comments. Everybody who would sit down would maybe express themselves in a different way than the doctor. But in any case, for each and every one of us performance, the feedback that we receive from any other person would be valuable, because this is a reflection of how other people see us, even if it's filtered through their own lens. So, brilliant. Thank you, doctor. Thank you. You are welcome to join us in the next episode, us and everybody else, every one of us. Maybe we should ask all of our bards to give us some sort of feedback in the end. Because it was brilliant. It was brilliant. It's so very useful. I think that worked very nicely because it's the last episode of the season. You think? If you, it's been episodes, we had 7
parts. We cannot ask each part to say comments. Εντάξει, maybe we could, I don't know, yeah. And these many episodes we had like 10, 10 participants and more. Yeah. Competitors, Maria. Now I'm so sorry. Slip of the tongue. It's too, you know. Εντάξει, okay, you are very right because the logistics don't add up. I'm just thinking that, you know, the whole feedback thing is a very important element of this event, of this organization. So it's welcome to come in from everybody, I think. We'll see how we're going to do it in the next season. Maybe we're going to be starting earlier or starting on time, and whoever is left out gets left out, and then we can have time to discuss it and everything, because I think it's of tantamount importance to get as much input to our work as possible. So I am going to announce then the final standings, and then we're going to have Stavros farewell us with his performance, so we can go home to rest. But before that, Divis has an announcement to make. Yes? Yes, can I? Yes, of course. Yeah, I don't need the microphone. I've written a play called Epic Economics. It's based on the work of 13 economists. It's light, it comes with a lot of personal stories as well. And it's amazing. I went with friends in the summer. It's brilliant. Thank you, Ellen. It's called Epic Economics. What would you protest about today? I did 4 performances in Cyprus in June, in Nicosia and Limassol, and I'm doing another one on the 3rd of April in Famagusta. I've been invited by East Mediterranean University to do it over there. So if you would like to go to Famagusta and you'd like to see this play, please join us. The reason I'm doing it now is because you told me the next one will be April or May. Yeah. Okay. So 3rd of April, and I'll figure out a way to put it on social media or something when the time comes. Thank you. Thank you. Yes, when you do set up your, I mean, you can email to KENO the details, and we can forward it to our mailing list. Yes, of course, definitely, yes. Okay. We can include it in our mailing list or I'll do that as soon as I have a promise. Okay, brilliant, thank you. What's the name? It's called Epic Economics. Epic Economics. Okay. In Greek it would be O epigei ekonomoloi. But it's in English with about, no, the version you will see will be in English. Very nice. The first one had about 8 minutes of Greek as well, but this one is all English. Good. Okay. I'm going to give you the final scores for this season, and then Stavros is going to perform his piece, and we can go home in peace. So I'm just going to announce the people who are here. I'm going to start from the least amount of points and go to the most amount of points, so I don't say last and first or whatever, which may be the same, but whatever. So our dearest Olga, 24.5 points accumulated for this season. Very well done, Olga. Next up, we have Nani Pai with 28.5 points. Next up, we have Mario with 38.5 points. Next up, we have Graphicos with 42 points. Next up is me with 50 points. Then Aline with 51 points. And the poetry slayer for this season is Maria Kuvari with 56 points. 56. Very well done to everybody. I would like everybody to congratulate themselves for going through the process, for coming up to all the meetings, for writing an original piece, for being here,
And hope to see you again next season, and I'm sure we will. And thank you for organizing it, creating it, keeping us going, and your feedback. Thank you. Thank you. Now please welcome on the stage our trailblazing poet, Stavros Petru. Please welcome the η πέτρινη περιφραστικότητα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα, άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Άδικα, δέντρο, γυμνό, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος, κύμα, βάρκα, στιγμή, δεν άκουσα, ολόκληρη, ελάχιστη, αστέρι, πέτρα. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μία λέξη. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μία λέξη.